Здравствуйте! Сегодня у нас практическое занятие, первое практическое занятие по части listening, section 1, первая часть, где мы будем с вами практиковать полчаса вопросы типа короткие ответы до 3 слов либо цифр. Мы не сокращаем, мы пишем, стараемся писать цифры как бы словами, но если есть, например, номера телефонов, либо там время, вы можете писать цифрами, разрешается. Также, если от вас будет требоваться писать имена или фамилии, мы помним, что пишем большими буковками, да? Каждую буквочку пишем заглавные. Также для вас совет, прежде чем вы получите аудио, да, вы начнете слушать аудио, просмотрите сразу же вопросы. У вас будет их по 10 штучек, да, 10 вопросов. Сразу же запишите циферку от 1 до 10, просмотрите, у вас будет хотя бы 5-10 секунд просмотреть, и после этого вам будет легче понимать, что нужно вам услышать в аудио. Напоминаю, аудио звучит только один раз. Но в целях практики, конечно же, сейчас вы можете слушать аудио сколько угодно раз, повторять, не услышали еще раз повторять. И напоминаю, чем больше вы будете повторять, практиковать, тем лучше будет результат. И напоминаю, что до 3 слов либо цифр, да, не больше. То есть вы не должны там писать предложение целое. Так что возьмите, пожалуйста, листочек и ручку. Желательно завести тетрадочку, не листочек и ручку, а завести тетрадочку сразу же, чтобы потом ничего не потерять и начать практиковать. Да? Если вы серьезно настроены, работать. Как вы можете видеть сейчас на экране, у вас появились вопросы. Часть Preston Park Run, да, это у нас первая часть, такая вот как первая темка, это 6 вопросов. И вторая, это от 7 по 10 вопрос про волонтерство. Поэтому сейчас мы начинаем включать, да, я начинаю включать аудио, и вы начинаете делать listening, да, начинаете вписывать в свои тетрадочки, вписывать ответ. В то время, когда вы слышите вступление, то есть понятно, что сразу никто не будет начинать вам текст говорить, да, или то, что задание говорить. У вас будет вступление, это всегда так, всегда в экзаменах вы можете услышать вступление. Это вам дает время, чтобы вы просмотрели вопросы, да, то есть у вас вопросы появляются тогда, когда включается аудио. Соответственно, вы не теряете время, просматриваете вопросы сейчас во время вступления, и вам будет легче потом это все заполнять, так как вы будете уже знать, что, куда смотреть. Ну что, готовы? Поехали! Recording 39. You will hear a telephone conversation between the organizer of a park run and a woman who wishes to take part in the run. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Good morning, Dave Smith speaking. Hi, could I speak to the organiser of the Preston Park Run? Yes, that's me. Great. I was talking to some friends of mine about the run, and they suggested I contact you to get some more details. Sure. What would you like to know? Well, they said it takes place every Saturday. Is that right? Yes, it does. Okay, great. Do you know where the park is? Oh, yes, I've been there before, but it's quite big and I'm not sure where to go. Well, there's a circular track that goes right around the park. The run starts at the cafe, goes past the tennis courts, then twice around the lake and finishes back where it started. Okay, and what time is the run? Well, the actual run begins at 9 a.m, but the runners start arriving at about 8:45. Okay, so I need to get up early Saturday morning then. And how long is the run? Well, it used to be 3 kilometres, but most people wanted to do a bit more than that, so we lengthened it to 5 kilometres. We now go round the lake twice, and that adds an extra 2 kilometres. Right. Not sure I've ever run that far, so I'd better start doing a bit of training. That's a good idea.
But it's not a race, it's really just for fun. And the best thing would be to take it easy the first few times you do it, and then see if you can gradually improve your time. Is the run timed then? How do I know how well I've done? When you cross the finish line, you'll be given a barcode, and you take this to one of the run volunteers who will scan it. Then you can get your time online when you go home. Oh, I see. You collect all the results. Exactly. I see. That's great. So, how do I register? Well, there are several ways. I could take your details over the phone, but it's much easier if you do it using the website. Okay, good. I think that's probably all I need to know for now. Oh yes, does it cost anything to register, or do you collect money each week? Well, it doesn't cost anything to register, but we do charge for the run. In fact, we have just increased the charge to £1.50. It used to be £1, but because we were making a bit of a loss, we have had to increase it by 50p. Okay, thanks. I think I have enough information on taking part in the run. Ну вот мы с вами прослушали первые 6 вопросов, да, первую часть Preston Park Run. Вот, и сейчас я хочу немножечко вам рассказать про специфику. Давайте проверим, да, то, что вы написали вместе со мной. Сейчас вы на экране видите 6 ответов правильных. Давайте сверимся. Значит, первый ответ – это кафе. Второе – это 9 a.m. Вы можете написать 9 o'clock, либо 9 a.m. Напоминаю, никаких точек, там, сокращений и так дальше. Троечка, третий вопрос. У нас были 5 километров, 5 kilometers. Вы можете 5 km написать, либо kilometers. Четвертое, баркод, штрих-код. Можете написать как одним словом, так и через дефис. Пятое, веб-сайт. Веб-сайт вы видите, да, проверяйте написание, очень внимательно проверяйте сейчас все написание. И шестое, это £1.50 было. Точка, денежка пишется через точечку. 1.50. Так, и сейчас переходим на вторую часть, про волонтерство. У вас тоже будет время по аудио просмотреть вопросы и понимать, что от вас требуется. Как вы видите, контактное имя, номер телефона, деятельность, какая-то деятельность, activities, и что-то там за еженедельный доклад. То есть вы уже приблизительно понимаете, что от вас требуется. Ну что, поехали! Before you hear the rest of the conversation, you will have some time to look at the questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. You mentioned volunteers. I have a friend who is interested in helping out. Can you give me some details so I can pass them on to her? Sure. Well, you need to ask your friend to contact Pete Morn. He manages all the volunteers. Okay. I didn't quite catch his surname. Was it Morn? M-O-R-N? No, just a bit more complicated. It's M-A-U-G-H-A-N. Right, thanks. And could you give me his phone number? Yes, just a moment. It's here somewhere. Let me just find it. I've 2 numbers for him. I think the one that begins 01273 is an old one. So use this one. It's 01444 732900. Okay, got that. Can you tell me anything about the volunteering? Like what kind of activities it involves? Sure. Well, we need volunteers for basic stuff like setting up the course. We have to do that before all the runners arrive. Okay, so that's a really early start. Yes, that's right.
But if your friend would prefer to arrive a bit later, she can also help with guiding the runners so they don't go the wrong way. I see. I believe you do a report on some of the races. Yes, that's right. In fact, we do a weekly report on each race, and we always try to illustrate it. OK. Well, my friend really likes taking photographs. She's just bought a new camera. Actually, that would be great. I don't know whether Pete has anyone to take photographs this week. Oh, I'll let her know. OK, good. Could you ask your friend to phone Pete and let him know? Yes, I will. OK, thanks. Goodbye. Goodbye. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Так, с вами мы теперь прошли про волонтерство. И давайте сверимся с вашими ответами. Вы видите на экране. 7-й вопрос. Маукхан. M-A-U-G-H-A-N. Сверьтесь, пожалуйста, четко по каждой буковке. 8-й вопрос. Был номер телефона. Посмотрите внимательно, записали ли вы правильно. 9-й вопрос. Guiding, либо guide. То есть допустимо либо guiding, либо guide. То есть и тот вариант будет правильным. 10-й. Taking photos, take photos, либо photographs. Take photos, либо taking photographs. Проверьте, правильно ли вы написали. Так, первая часть, первые 10 вопросов по первой части прошли. Посмотрите, сколько у вас неправильных ответов, чтобы понимать, какой у вас прогресс будет к концу урока, потому что я на своих курсах гарантирую прогресс уже после первого урока. Так, переходим к следующим 10 вопросам. Посмотрите, пожалуйста, на ваш экран. Сейчас у нас появилось задание. Да? Помните, у вас есть несколько 20 секунд, 30 секунд на просмотр задания. Первое у вас мы видим имя и пропуск. Значит, будет имя, фамилия. Ну, то есть вы для себя уже это должны наперед понимать. Потом адрес, пропуск, то есть название улицы, видно street. Policy number, то есть будет какой-то номер. Потом детали, дата, date, time, то есть мы видим время. Потом у нас будет доказательства, какие-то дополнительные доказательства, слово, соответственно, medical problems и медицинские проблемы. То есть тоже, скорее всего, какое-то слово, 1-2. То есть все, и мы дальше начинаем слушать. Section 1. You will hear a woman calling an insurance company to report an accident. First, you have some time to look at questions 1 to 7. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Rawlings Insurance. Good morning, can I help you? Oh, hello. I'm ringing to report an accident. A car accident? Yes. Just hold the line a moment, please. I'm putting you through to our motor insurance department. The insurance company representative is putting the client through to the motor insurance department, so motor insurance has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 7. Rawlings Insurance. Good morning, can I help you? Oh, hello. I'm ringing to report an accident. A car accident? Yes. Just hold the line a moment, please. I'm putting you through to our motor insurance department. Hello? Hello? I understand you want to report an accident. Yes. My car's been damaged. Someone came out in front of me. Could I just check a few personal details before we go any further? Oh, yes, sorry. Your name, first of all. It's Elizabeth Rickard. Is that R-I-K-A-R-D? It's spelt with a C, not a K. Oh, OK. And your date of birth, please. It's the 8th of October, 1975. And lastly,
I just need to check your address. Oh, actually, I moved house last month, so the street name's different. It's 60 Forest Road. I think you've got 22 Ash Avenue on your records. I have, so I'll just make a note of that. That's fine. And is that in the same town still, Callington? That's right. Right. Now, do you have your insurance policy in front of you? Yes, I do. Can you give me the policy number, please? It's at the top. Oh, yes. 50924? It's in a box. It should start with letters. Oh, CZ8809? That's the one. And now I want to ask you about the accident itself. Is that okay? Yes, that's fine. First of all, did it happen today? No, it happened yesterday evening, but by the time I got home it was late, so I didn't call. That's not a problem. So, let's see. Today's the 13th of September, so it happened on the 12th. Is that right? It is. Do you know approximately what time the accident occurred? Oh dear, I wasn't wearing a watch and I was a bit shocked, but I'd say it was between 8:15 and 8:45. That's okay. I'll just record that it happened at about 8:30. It doesn't matter exactly. And I don't suppose you've got any supporting evidence, have you? I mean witness statements, that kind of thing. I don't have witness statements, I'm afraid, but I've got a police report. They came and measured up and checked the marks on the road, but unfortunately nobody else was around at the time of the accident. Any hospital report? No. So I take it you don't have any medical problems then? Any injuries? Only minor ones. It was mainly the car that got damaged, luckily. Absolutely. But we do recommend that you have a check-up anyway, within 24 hours if possible. Yes, okay. I'll make an appointment today. Fine. And now, can you tell me what happened exactly? I'm going to make a few notes. Мы прослушали с вами 7 вопросов. Давайте теперь сверимся. Выделенные мы видим правильные ответы. Элизабет Рикард, мы видим, как проверьте правильность написания. Адрес 60 Forest Road, тоже посмотрите, с большой буквы название улиц и сама улица Road тоже. Policy number тоже с большой буквы, большие заглавные названия и цифры. Дата можно два варианта принимается, 12th September и 12.09. Потом время можно словами (8:30), можно 8:30 p.m. То есть либо так, да, через слэш вы видите. Потом supporting evidence у вас police report, 2 слова с маленькой буквы. Мы тоже обращайте на это внимание, большие, маленькие. И medical problems, minor injuries, да, то есть какие-то минимальные травмы, minor injuries. Дальше нас ждут следующие 3 вопроса. Следующие 3 вопроса нужно отметить диаграмму, либо план, да, у вас. На карте у вас помечены места буквочками, да, G, C, мы видим A, B, C, D, E. Вы должны будете прослушать и отметить, какие места вы услышите из аудио, отметить буквочками, да, какие traffic lights, petrol station и blue van. Ну что, начинаем? Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 8 to 10. Now listen and answer questions 8 to 10. I was driving home from the swimming pool and I don't know Callington at all, so could you describe it for me? Where did the accident happen? On the road between Newtown and Callington. I was driving from Newtown, heading towards Callington, and... Okay, just let me draw the road layout. Right, okay. When you leave Newtown, there's a sharp bend in the road, and then there's a railway bridge. Okay. And then about half a kilometre further on, there's a crossroads with traffic lights, and I was just in between the two when it happened. I wasn't going very fast. In fact, I definitely... So you'd already gone over the bridge? Yes, and I'd passed the park, that's on the right-hand side, and I was just approaching the petrol station.
Where's that then? It's a bit further along, on the opposite side. So on your near side then? Yes. As I was approaching it, I saw a blue van coming towards me. The driver had stopped in the middle of the road. Was he indicating? Yes, he was waiting to turn into the petrol station, but then at the last minute he decided to turn right in front of me. He must have thought he had enough time, but I had to swerve to avoid him, and I came off the road and landed in a ditch on the opposite side. I don't suppose he stopped, did he? Oh, yes, he came over to see if I was okay, but he tried to say it was my fault, and there wasn't anyone else. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Ну что, получилось? Сверяемся с ответами. Сейчас мы видим, что traffic lights это соответствует буковке G, petrol station соответствует буковке C на карте, и blue van, да, голубой фургон, D. Я рекомендую повторить алфавит, прежде чем вы начнете делать это. Да? Если вы уже хорошо знаете, как произносятся буквы, то без проблем это классно. Просто как показывает практика многолетняя, то даже те, которые уже имея средний или ниже среднего уровня, все равно повторяют алфавит, потому что путают буквы GJ, UV, Y, E и I. Поэтому будьте начеку. Ну что, мы закончили с вами очередные 10 вопросов. Пожалуйста, посмотрите, сколько у вас правильных, неправильных ответов, да, чтобы понимать, где у вас непосредственно ошибки, и выделите эти ошибки каким-то другим цветом, например, там, красным, либо зеленым, любым другим цветом, чтобы потом вы могли вернуться и еще раз прослушать запись. А мы движемся дальше, к следующим 10 вопросам. Как вы видите, следующие 10 вопросов у нас объединены в одно задание. Да? У нас сразу же 10 вопросов нужно написать. Обязательно читайте задание, напишите одно слово либо цифру. И будьте предельно внимательны, потому что если у нас сразу 10 вопросов без разделения, то может быть немножко сложно в концентрации. Так что будьте предельно сконцентрированы сейчас. Ну что, начинаем? Listening Section 1. In a moment, you are going to hear a conversation between two friends, Mitchell and Lucy, about how to get from Narita Airport in Tokyo to the downtown area. Before you listen, you have some time to look at questions 1 to 10. As you listen to the conversation, answer questions 1 to 10. Hi, Lucy. Hi, Mitchell. How's things? Oh, pretty good. How about you? I'm a bit stressed, actually. Oh, really? Why is that? Because I'm going to Tokyo soon, but I've never been to Japan before, and I'm worried I'll get lost. Oh, I wouldn't worry too much about that. I used to live in Tokyo, and the transport system is quite straightforward. Really? That's great. Maybe you can give me some directions then. Sure. Where do you need to go? I'll be landing in Narita Airport around lunchtime, and I need to find out how to get to my hotel. That should be fairly straightforward. There are 2 terminals in that airport, and there's a train station at each one, so I would recommend taking the train. Do I need to learn some Japanese phrases to use the train system? It might be helpful, but I don't think that's necessary. Oh, that's good. I don't think I'm good enough at languages to learn much before my trip. I would just forget everything. All you need to do is find the Skyliner station. This train will take you to Nippori Station. From there, you can change to the Tokyo Metro system. I see. And will that take me to my hotel? Well, that depends. Which hotel are you staying at? I can look up the address for you. Oh, right. Sorry. I'm staying at the Sheraton Miyako Hotel. I see. Let me just see where that is. I think it's near the water somewhere. Yes, it is. You can see it here on the map. It's in the Minato district. I see. Is that easy to get to? Yes, it's straightforward.
Once you get to Nippori Station, you can change to the Yamanote line. How would I find that? Oh, don't worry. All the signs are in English as well as Japanese, so you should be able to find your way easily. That's a relief. The electronic schedules may only be in Japanese though. I can't quite remember now, but the trains are quite frequent, so you shouldn't need to rely on that. Okay, once I get on the Yamanote line, where do I go from there? You should take that train to Komagome Station and then change again to the Namboku line. Is that far? Not far at all. From Nippori to Komagome Station is only 3 stops. Sounds good. Once you get on the Namboku line, it's 12 more stops to Shirokanedai Station. And that is where my hotel is? Yes, it's about a 5-minute walk from that station. That's fantastic. Thanks so much for your help. Not at all, my pleasure. Enjoy your trip. I will. Thanks again. That is the end of section 1. In the real listening test, you would now have half a minute to check your answers. Ну что, теперь пора свериться с правильными ответами. Первый вопрос. Lunchtime пишется слитно, одним словом. Второй вопрос. To. Можно написать цифрой, либо словом, да. Третье. Train. Четвертое, вы видите, Skyliner. Обратите внимание, с большой буквы. Пятое. Metro. Шестое. Sheraton. С большой буквы. Седьмое. District. Восьмое. Japanese. С большой буквы. Девятое. 12. Либо цифрой, либо словом. И 10 5, либо цифрой, либо словом. Обратите внимание также, что в этом типе заданий, если у вас такое еще попадется, разноплановые вопросы, да, не только, то есть здесь не только цифры, здесь еще названия, поэтому будьте внимательны, очень будьте внимательны в таком типе вопроса. Переходим к следующим 10 вопросам. В данном примере у нас заявлен бизнес, как бизнес-владелец, он спрашивает, интересуется курсами. И нужно заполнить типа анкеты. Обращайте внимание, что в задании не более чем 3 слов. Не более чем 3 слова нужно писать. Видим первое время. 2 hours from, то есть будет какое-то время. Потом контент, написать что-то, значит будет слово какое-то, да, либо 2, либо 3. Обращайте внимание. Название курса. Третий вопрос. Длительность, length of course, то есть будет какой-то период. Cost, стоимость. Потом смотрим контент курса, да, то есть что входит в курс, значит там будут слова в 6-м вопросе. И в 7-м у нас будет дата, скорее всего у нас какая-то дата будет, потому что 5 марта, либо что-то. Потом в 8-м имя, в 9-м адрес и email. Обращайте внимание, что очень много, да, попадаются у нас каких-то номер, адрес очень часто, да, имя, поэтому это нужно, если что, делайте акцент, что вам нужно потом отпрактиковать будет еще раз. Ну что, начинаем? Hello, this is Business Nationwide. Daniel speaking. How can I help you? Hi there. I've recently started up a small business and I noticed on your website that you run some courses for people who are starting up. That's right, we do. We offer 2 courses which may be of interest to you. Our first course is called Getting Started. It's a 2-hour evening course and it runs from 6 p.m. to 8 p.m. We discuss things like, is starting a business right for me? Writing a business plan, and some of the legal issues. It runs at various locations in the area. Where are you based? I live in Eastleigh. Eastleigh. So the closest course to you would be in Hanbridge. And the next one is on the 20th of March. Uh-huh. And how much is that? That one is free. OK, well, it might be worth it. But did you say you're trading already? Yes, since about August. Well, you might be better off taking our 3-day course, Business Basics. It's not free, I'm afraid. It's subsidised and costs £80 for the 3 days, unless you've been unemployed in the past 6 months, in which case it's just £20. No, that doesn't apply to me. Well, it's well worth the money. The 3 days cover the essential aspects of running a business. The first day covers legal issues such as tax, insurance, employment laws and health and safety.
The second day covers marketing and pricing, and the third covers accounting and bookkeeping. It sounds useful. Does the Business Basics course take place in Handbridge too? Let me see. No, it's not available in Handbridge, I'm afraid. The nearest course to you would be in Renton. There's one on the 5th of March and another on the 18th of April. Yes, that might be useful. I'll send out a pack to you if you like, with some details of the courses and also some information about what you need to do to set up and who you need to register with. Great. Can I take your name? Yes, it's Lilla Park. Lilla? Is that L-A-I-L-A? No, L-I-L-A. Lilla Park. And your address, please? 39 White Lane, Eastleigh. And have you got an email address? If so, we can send you details of any courses that are happening near you that you might be interested in. Yes, it's lilla.park@rainbow.com. Great. Well, I'll have the information pack sent out to you today. Thanks. That'd be great. My pleasure. Bye. Я надеюсь, вы справились с 4-м десятком вопросов, так что давайте теперь сверимся с ответами. Вы видите первый вопрос 6 p.m., 8 p.m. Второй business plan с большой буквы, business and plan. Третий business basics, тоже с большой буквы. Четвертое 3 days, 3 написано словами. Номер 5 80 pounds, это у нас деньги, написано цифрами, допускается. Шестой вопрос bookkeeping. Седьмой вопрос дата 18th April. Вы видите формат даты, именно вот так нужно написать, да? Можно подсмотреть слева, как написана дата. Восьмой вопрос Lilla Park. Девятый вопрос 39 White Lane. Вы видите White из большой буквы Lane, потому что это улица, название улицы. И десятое, вы видите, сверьтесь внимательно по имейлу, чтобы было правильно прописано, да? lilla.park@rainbow.com. Все, в принципе, 4-й десяток закончены, и мы двигаемся на последний десяток, 5-й десяток вопросов. Надеюсь, у вас все получается, вы пишете свои ошибки, отмечаете, и у вас уже есть какие-то первое понимание, над чем вам нужно работать и что вам нужно переслушать, возможно, на что обратить чуть больше вашего внимания. И наши следующие 10 вопросов подразделены по 5 в данном задании. И, как мы видим здесь, у нас не более 2 слов либо цифр. Обращайте внимание на задание. И давайте пройдемся чтобы вы знали, на что обращать внимание. Имя. Мы видим Уильям. Пропуск. Значит, будет имя и фамилия. Адрес. То же самое будет у нас Нельсон. Значит, будет какой-то номер улицы, да, название. Обращайте внимание. Контактный номер, следующий в 3-м. Номер телефона, скорее всего. Потом оплата кредитной карточкой. Тип. То есть будет номер кредитной карточки. И период ренты, да, период аренды. Тоже сколько-то мы видим days, значит, будет дни, количество дней. Ну что, теперь начинаем. Section 1. You will hear a conversation between a customer and a receptionist at a car rental agency. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen and answer questions 1 to 5. Good morning. How can I help you? Hello, is this Southern Rental Car? Yes, it is. I wonder if you could help me. I'm ringing from Nelson, but I'm coming over to Auckland for 12 days and I'd like to hire a car. Okay, I'll fill in a booking for you now. First, can I take your name? Yes, it's William Waddell. Sorry, could you spell your surname? Yes, it's Waddell. Thanks. Now, can I have an address and phone number? Sure. I live at 10 Robin Place. That's Robyn Place. And that's Nelson, isn't it?
That's right. Do you want my home number or my mobile? Home number will be fine. Okay, it's 07 263 8666. Great. Now, can I also have a credit card number? Do I have to pay by credit card? Well, we need a credit card number as a guarantee. It's a standard policy for car rentals. Okay, well, I'll pay by Visa then. The card number is 4550 1392 8309 3221. And the expiry date? Sorry? Your card, when does it expire? Oh, next July. Right. Now, how long did you want the car for? 12 days, did you say? No, I only need a car for 10 days, from the 2nd to the 11th of next month. Before you hear the rest of the recording, you will have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Now, what type of car are you looking to hire? Well, I'm not too worried about the model of the car, but I understand that you have rental cars from just $25 a day. Is that correct? We do sometimes have the $25 deals, but only in the low season. For the period you're looking at, the cheapest we have is $35. However, that price includes unlimited kilometres. Sorry, did you say unlimited kilometres? What does that mean exactly? That means that no matter how far you go, the cost is the same. Some companies charge for rental and then charge again for every kilometre you actually drive. Well, I am going to be travelling quite long distances. I'm visiting relatives and they live quite far apart from each other. So unlimited kilometres are probably a good idea. If you're travelling long distances, you would be better off with an automatic. Changing gears in a manual can make it more expensive on petrol. Okay, I'll take the automatic then. Right. So that's an automatic car for 10 days from the 2nd to the 11th. That's all booked. Is there anything else I can help you with? No, that's fine. Oh, sorry, what do I need to bring with me when I pick up the car? All you need is your driving licence. Right. Well, thanks very much. Bye. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Ну как, вы справились? Я надеюсь, что да, потому что к этим вопросам у нас ответов не будет онлайн. Я специально хочу, чтобы это было вашим домашним заданием, чтобы вы написали ответы в комментарии, а я обязательно каждого проверю. Постарайтесь так ответить, чтобы не смотреть на предыдущие проверенные комментарии, так как это все делается для вас, и вы это все делаете для себя. Просто будет неинтересно, если вы просто скопируете либо перепишете у кого-то. Для того, чтобы действительно сдать экзамен, вам, конечно же, этой одной практики мало. Нужно хотя бы 7, а может и 10 подобных практик и, конечно же, повторять и еще раз повторять, делать акценты, пополнять словарный запас и не забывать, конечно же, следить за своей речью и более комплексно подходить к процессу обучения. И вы уже начинать заниматься можете прямо сейчас, так как на Патреоне выложен полноценный курс по части listening, где вы можете найти подробные занятия со мной, практиковаться и заниматься. Как вы считаете, данный урок был для вас полезен? Если да, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте, нас ждет еще очень впереди много всего интересного и полезного. Пока!